This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvadi. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see Preposition Part 19. You just write heading Preposition Part 19. Preposition Part 19. Now, under Preposition, what we are going to see now? Beyond. Beyond. You just write subheading Beyond. Beyond என்ன அப்பால் அதை தாண்டி அதை கடந்து அந்த மாதிரி அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம். We can understand from the sentence. Okay. So we start. Okay. This road leads beyond our village up to the town. This road leads beyond our village up to the town. இந்த ரோடு எங்களுடைய வில்லேஜை கடந்து அந்த டவுனுக்கு செல்கிறது. This road leads beyond our village up to the town. Next. There is a temple beyond the mountain. There is a temple beyond the mountain. மவுண்டனுக்கு அப்பால் ஒரு டெம்பிள் இருக்கிறது. There is a temple beyond the mountain. You see here, whenever you use preposition, you please understand noun இருக்கிற நவுனுக்கு முன்னாடி தான் அது வரும். Always you have to see whether noun is there or not, or pronoun is there or not. Understand? Okay. Next. This program won't go on beyond 10 o'clock. This program won't go on beyond 10 o'clock. இந்த program 10 o'clock பிறகு போகாது. This program won't go on beyond 10 o'clock. Next. Her mother doesn't have any income beyond her pension income. Her mother doesn't have any income beyond her pension income. அவங்களுடைய பென்ஷன் இன்கத்தை விட்டு அவங்களுக்கு எந்த இன்கமும் அவருடைய மதருக்கு எந்த இன்கமும் இல்லை. Her mother doesn't have any income beyond her pension income. Next. What is beyond that river? What is beyond that river? அந்த ரிவருக்கு அப்பால் என்ன இருக்கிறது? What is beyond that river? Next. The situation is beyond our control. The situation is beyond our control. அந்த situation எங்களுடைய கண்ட்ரோலுக்கு அப்பால் இருக்கிறது. The situation is beyond our control. Next. Your bike is beyond repair. Your bike is beyond repair. உங்களுடைய பைக்கு ரிப்பேர் பண்றதுக்கு அப்பால் இருக்குது. That means what? ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய பைக்கு ரொம்ப டேமேஜா இருக்கு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யுவர் பைக் இஸ் பியாண்ட் ரிப்பேர். ரிப்பேர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். அவர் கார் இஸ் பியாண்ட் சர்வீஸ். அவர் கார் இஸ் பியாண்ட் சர்வீஸ். எங்களுடைய கார் சர்வீஸ்க்கு அப்பால் இருக்கிறது. அதாவது தட் மீன்ஸ் வாட்? சர்வீஸ் பண்ண முடியாத நிலையில இருக்கு. நெக்ஸ்ட். த ஒர்க் இஸ் பியாண்ட் இஸ் கெப்பாசிட்டி. த ஒர்க் இஸ் பியாண்ட் இஸ் கெப்பாசிட்டி. அந்த ஒர்க் அவனுடைய கெப்பாசிட்டி தாண்டி இருக்கு. The work is beyond his capacity. Next. A few drivers continue their driving even beyond the age of 70 due to their confidence on their driving. A few drivers continue their driving even beyond the age of 70 due to their confidence on their driving. ஒரு சில டிரைவர்ஸ் அவருடைய டிரைவிங்ல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால ஈவன் பியாண்ட் த ஏஜ் ஆஃப் 70 ஏஜுக்கு அப்பால் கூட அவர்களுடைய டிரைவிங்கை கண்டினியூ பண்ணுகிறார்கள். A few drivers continue their driving even beyond the age of 70 due to their confidence on their driving. Next. His teaching is beyond their understanding. His teaching is beyond their understanding. அவருடைய டீச்சிங் அவர்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் விட்டு தாண்டி இருக்கு. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற அளவுக்கு இல்லை. ஓகே. His teaching is beyond their understanding. Next. I don't know anything beyond what I have some facts. I don't know anything beyond what I have some facts. என்ன ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கிறதோ அதை தாண்டி எனக்கு எதுவும் தெரியாது. I don't know anything beyond what I have some facts. Next. We heard some sound in the veranda beyond the entrance door. We heard some sound in the veranda
beyond the entrance door. Entrance door அப்பால் வரண்டாவுல நாங்க கொஞ்சம் சவுண்டை கேட்டோம். We heard some sound in the veranda beyond the entrance door. Last one. His interests extended beyond his music to sports activities. His interests extended beyond his music to sports activities. அவருடைய மியூசிக் தாண்டி அப்பால் அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்லையும் நீடித்தது. His interest extended beyond his music to sports activities. Next preposition, out of. Out of. We can use out of in different ways. You just understand from the sentence, okay? He got out of the car and went into the shop. He got out of the car and went into the shop. அவர் அந்த காரை விட்டு இறங்கி அந்த ஷாப்புக்குள்ள போனார். அப்ப காரை விட்டு வெளியே வர்றதுக்கு ஆல்வேஸ் வி ஹேவ் டு சே அவுட் ஆஃப். கார்ல ஏறதுக்கு வி ஹேவ் டு சே கெட் இன் டு. ஓகே, ஹியர் காரை விட்டு வெளியே வர்றது. He got out of the car and went into the shop. Next. She's getting out of her car. She's getting out of her car. அவருடைய காரை விட்டு இறங்கி கொண்டிருக்கிறாள். She is getting out of her car. Next. There were only 20 students out of 40 students in his class yesterday. There were only 20 students out of 40 students in his class yesterday. நேத்து அவனுடைய கிளாஸ்ல 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல only 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருந்தாங்க. only 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. There were only 20 students out of 40 students in his class yesterday. Next. She got out of bed at 8 o'clock yesterday. She got out of bed at 8 o'clock yesterday. அவ நேற்று 8 o'clock பெட்டை விட்டு இறங்கி வந்தா. She got out of bed at 8 o'clock yesterday. Next. My father will be out of station next week. My father will be out of station next week. என்னுடைய father next week ஊர்ல இருக்க மாட்டார். My father will be out of station next week. Next. Don't lean out of the window. Don't lean out of the window. விண்டோவுக்கு வெளியே சாயாத. Don't lean out of the window. Next. He got thrown out of the 5-star hotel yesterday. He got thrown out of the 5-star hotel yesterday. நேற்று 5-star ஹோட்டலிருந்து அவரை நீக்கப்பட்டது. He got thrown out of the 5-star hotel. Next. He drank juice out of the bottle. He drank juice out of the bottle. அவர் அந்த பாட்டில் இருந்து ஜூஸை குடிச்சாரு. He drank juice out of the bottle. Then this statue was made out of bronze. This statue was made out of bronze. இந்த ஸ்டாச்சு பிரான்ஸ்ல இருந்து செய்யப்பட்டது, உருவாக்கப்பட்டது. This statue was made out of bronze. Next. My father paid the amount out of his savings. My father paid the amount out of his savings. என்னுடைய ஃபாதர் அவருடைய சேவிங்ஸ்ல இருந்து அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணினார். My father paid the amount out of his savings. Next. They will get the truth out of him. They will get the truth out of him. அவர்கள் அவனிடமிருந்து உண்மையை பெறுவார்கள். They will get the truth out of him. Then, she is out of milk. She is out of milk. அவள்கிட்ட மில்க் இல்ல. She is out of milk. Next. He has been out of work for 2 years. He has been out of work for 2 years. அவன் 2 வருஷமா வேலை இல்லாமல் இருந்திருக்கிறான். He has been out of work for 2 years. எங்கெங்க ப்ரிப்போசிஷன் வருதோ அங்கெல்லாம் நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். நான் அதை பண்ணக்கூடாது. காரணம் என்ன, உங்களுக்கு அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் மைண்ட்ல பதியாது. ஓகே, டைவர்ட் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ நான் எந்த அளவுக்கு அதை சேர்த்து சென்டென்ஸா கொடுக்கும் போது உங்க மைண்ட்ல பதியும். புரியுதா?
He has been out of work for 2 years. அப்ப இந்த கேஸ்ல அவன் 2 years வேலை இல்லாமல் இருந்திருக்கிறான். அவுட் ஆஃப் ஒர்க் இந்த கேஸ் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறது. இங்க வந்து அவுட் ஆஃப் யூ ஹேவ் டு அண்டர்லைன். நெக்ஸ்ட். I watched the car until it was out of sight. I watched the car until it was out of sight. அது that means what? அந்த காரு பார்வையிலிருந்து மறையும் வரைக்கும் நான் அந்த காரை வாட்ச் பண்ணேன். I watched the car until it was out of sight. That's all. Next, OF, off. Offனா என்ன? Away from. Understand? அப்புறம் you can understand from the different sentences how it is. Okay? OF, off. Away from போட்டுருக்குதுங்க. அப்புறம் you can understand. He fell off his bicycle yesterday. He fell off his bicycle yesterday. அவன் நேற்று அவனுடைய சைக்கிள் இருந்து விழுந்தான். He fell off his bicycle yesterday. Next. My younger brother fell off the ladder this morning. My younger brother fell off the ladder this morning. என்னுடைய younger brother இன்னைக்கு மார்னிங் லேடர்ல இருந்து விழுந்தான். My younger brother fell off the ladder this morning. Next. We live off the main road. We live off the main road. நாங்க மெயின் ரோட்டை விட்டு தள்ளி வசிக்கிறோம் அப்படிலாம் எடுத்துக்கலாம். அவே ஃப்ரம் எடுத்துக்கலாம். We live off the main road. நாங்க மெயின் ரோடு விட்டு தள்ளி வசிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட். You need to take the top of the bottle. You need to take the top of the bottle. நீ அந்த பாட்டில் இருந்து அந்த டாப்பை எடுக்க வேண்டியது அவசியம். You need to take the top of the bottle. OF. Okay. Next. I called him, but he ran off the place. I called him, but he ran off the place. நான் அவனை கூப்பிட்டேன், பட் அவன் அந்த இடத்துல இருந்து ஓடினான். I called him, but he ran off the place. ஸோ நவுனுக்கு முன்னாடி OF வரணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? வேற ஏதாவது போட்டக்கூடாது. நெக்ஸ்ட். There is a bathroom of the main bedroom. There is a bathroom of the main bedroom. மெயின் பெட்ரூமுக்கு தள்ளி ஒரு பாத்ரூம் இருக்கிறது. There is a bathroom of the main bedroom. Next. She has 10 days off school. She has 10 days off school. அவளுக்கு ஸ்கூல்ல 10 days off leave. She has 10 days off school. Then he is off alcohol for a week. He is off alcohol for a week. அவன் ஒரு வாரத்திற்கு ஆல்கஹாலை விட்டு ஒதுங்கி இருக்கிறான், குடிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். He is off alcohol for a week. Then he took his feet off the desk. He took his feet off the desk. அவன் அந்த டெஸ்க்ல இருந்து அவனுடைய கால்களை எடுத்தான். He took his feet off the desk. Then I took the key for the room of a rack above his head. I took the key for the room of a rack above his head. அவருடைய தலைக்கு மேல ஒரு ரேக்ல இருந்து நான் அந்த ரூமுக்கான கீயை எடுத்தேன். I took the key for the room of a rack above his head. Then he got off the bus and came straight towards me. He got off the bus and came straight towards me. அவன் அந்த பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி ஸ்ட்ரெயிட்டா என்ன நோக்கி வந்தான். He got off the bus and came straight towards me. Next. Don't try to get off a moving train. Don't try to get off a moving train. ஒரு மூவிங் ட்ரெயின் இருந்து இறங்க ட்ரை பண்ணாது. Don't try to get off a moving train. எல்லா கேஸ்லயும் OF போட்டுக்கணும். ஓகே. Then as he stepped off the airplane, he was shot dead. As he stepped off the airplane, he was shot dead. அவன் ஏரோப்ளேன்ல இருந்து இறங்கின பொழுது அவன் சுட்டு கொல்லப்பட்டான். As he stepped off the aeroplane, he was shot dead. That's all. Is it clear? Are you able to understand? Have you written correctly? Okay.
Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvedu. Thank you.